রমন আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট। আজ আমি আপনাদেরকে ওয়াল পট্টি দিয়ে খুবই মজার জিনিস সান্তা ক্লজ বানিয়ে দেখাবো। এটি আপনারা অতি সহজেই বানিয়ে বক্সে প্যাক করে 25শে ডিসেম্বর উপলক্ষে আপনাদের বন্ধু বান্ধবীদের গিফট হিসাবে দিতে পারেন। বানানো খুবই সহজ। পুরো ভিডিওটি আমি আপনাদের স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অল করে দিন। তো বন্ধুগণ, প্রথমে আমি পা বানিয়ে নেব। তার জন্য কাঠের উপর আমি দুটি লাঠি সেট করে নিয়েছি। খড় দিয়ে আমি পা বানিয়ে নেব। তো পা বানানো খুবই সহজ। পাটি একটু আমি মোটা করে বানাবো, যাতে স্যুট পরলে যেরকম মনে হয় ঠিক সেরকম যাতে মনে হয়। এদিকটা একটু আমি ব্যান্ড করে মোটা করে বাঁধবো, যাতে জুতো পরলে যেরকম মনে হয় ঠিক সেরকম যাতে মনে হয়। এবার আমি শক্ত করে সুতো দিয়ে পেঁচিয়ে বেঁধে নেব। আপনারা যে কোনো সুতো ব্যবহার করতে পারেন, চাইলে আপনারা উলও ব্যবহার করতে পারেন। এই দেখুন বন্ধুগণ, পা বানানো কমপ্লিট। এবার আমি খড়ের বাড়তি অংশগুলো কেচে দিয়ে সেটে দেব। এই দেখুন দুটি পা কমপ্লিট। এবার আমি লাঠির মধ্যে শক্ত করে বেঁধে নেব। এবার আমি কোমরের অংশে আরেকটু খড় অ্যাড করে মোটা করে বেঁধে নেব। এই জায়গাটিতে শক্ত করে সুতো দিয়ে বাঁধতে হবে। তো সুতোটি অবশ্যই শক্ত হতে হবে। এই সান্তা ক্লজটিকে আমি 3টি পার্ট করব, যাতে অতি সহজে খুলে প্যাক করা যায়। একটি পায়ের অংশ, আরেকটি বডির অংশ এবং আরেকটি মাথার অংশ, এবং মাথাতে আমি স্প্রিং রাখবো যাতে এদিক ওদিক দুলতে পারে। এবার সান্তা ক্লজের পেটের অংশে আমি আরেকটু খড় অ্যাড করে ভুঁড়ি বানিয়ে নেব। দেখুন বন্ধুগণ, বডি বানানো কমপ্লিট। এবার এই সান্তা ক্লজটিকে স্ট্যান্ডিং ভাবে দাঁড়ানোর জন্য একটি আমি লাঠি সেট করে দেব। এই দেখুন বন্ধুগণ, এখানে লাঠি সেট করলে পুতুলটি সেট হয়ে যাবে। এবার আমি হাত বানিয়ে নেব। হাত বানানো খুবই সহজ। আপনারা দেখুন আমি হাত কিভাবে বানাই। এখানে খড় ব্যান্ড করে হাতের মুঠি একবারে বানিয়ে নেব। এই দেখুন হাত বানানো কমপ্লিট। এবার আমি শক্ত করে বেঁধে নেব। বডির পার্ট কমপ্লিট। এবার আমি মাথা বানিয়ে নেব। মাথা বানানো খুবই সহজ। সামান্য খড় আমি গোল করে বেঁধে নেব। এখানে আমি মাথাটিকে নাড়াচাড়া করার জন্য লোহার একটি স্প্রিং আমি লাগিয়ে নেব। এই স্প্রিংটি আমার বাড়িতে ছিল। তো আপনাদের যদি স্প্রিং না থাকে তাহলে আপনারা গুণতার পেঁচিয়ে স্প্রিং তৈরি করে নিতে পারবেন। এবারে এই স্প্রিংটিকে শক্ত করে গাঁথার জন্য এখানে আমি একটি কাঠি সুতো দিয়ে বেঁধে নেব। এই দেখুন বন্ধুগণ, খড় দিয়ে মাথা বানানো কমপ্লিট। এই দেখুন এই স্প্রিংটির জন্য মাথাটি দেখুন নড়ছে। এবার আমি এখানটায় গেঁথে নেব। এবার আমি জল দিয়ে ওয়াল পট্টি মেখে নেব। তো বন্ধুগণ, প্রথম অবস্থায় ওয়াল পট্টিটিকে একটু ঢিলে করে মাখতে হবে, যাতে খড়ের গায়ে প্রলেপ দিলে লেগে থাকে। এবার আমি খুলে ওয়াল পট্টি মেখে নেব। তো বন্ধুগণ, প্রথম অবস্থায় আমি ওয়াল পট্টি মেখে একদিনের জন্য রেখে দেবো। একবারে কিন্তু ওয়াল পট্টি লাগানো যাবে না। এবং দ্বিতীয়বার যখন ওয়াল পট্টি লাগাবো তখন ওয়াল পট্টিটি একটু টাইট করে মাখতে হবে। তো বন্ধুগণ, আর বেশি কথা বলবো না, আপনারা ভিডিওটি দেখতে থাকুন। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টে লিখে অবশ্যই জানাবেন। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.